A very good morning to all the viewers and listeners of Hello Kolkata, a Kolkata Calling podcast series. Like every Sunday, we are back with a very, very special guest on our Hello Kolkata podcast. A Kolkata legacy brand, a fifth generation entrepreneur with a mission to create a stronger voice for Bengali businesses. That's our guest. Today's guest represents both a legacy of enterprise and a vision for the future of Bengali businesses. It gives us great pleasure and honor to welcome Subhashis Dutt. He is a fifth generation member of the family behind Mohendra Dutt and Sons, one of Kolkata's long standing heritage businesses founded in 1882 and widely known for its umbrella manufacturing and trading legacy. Over the decades, the company has grown from a traditional family enterprise into a brand that has continuously adapted to changing markets and consumer needs. Shubhashish, along with his role in the family business, is also the founder and general secretary of the Bengal Business Council, also known as Bongio Antarjatik Banijjo Council, an organization created specifically to bring together entrepreneurs, professionals, and industry leaders of Bengal and Bengali origin to collaborate, share opportunities, and strengthen the economic voice of the Bengali business community. Both these roles, there is a beautiful intersection where he's preserving heritage businesses while also working to build a broader ecosystem for entrepreneurs and businesses connected to Bengal. We are extremely delighted to have Shubhashish with us on Hello Kolkata. Shubhashish, Thank thank you you for so having much. that's a wonderful introduction for the starters. Thank you, Shubhashish. Thank you for taking time. And it gives me great joy to have somebody like you who's doing so much, not just for their own family business, but also for the larger Bengali business community. And we'll get into both these side of things. While you are also doing so much with the family business, innovation, new generation, automation, you have also done something that was very, very much needed in Bengal, but somehow things never came together till you took the lead. And I have spoken to a few people in the past who speak very highly of you that, yes, Shubhashish came up with this idea, we need to do this. And he was the one who sort of envisioned this thing. I want to talk about Bengal Business Council. Uh, সবাই জানতো একটা নিড আছে, তার জন্য অনেক বেঙ্গলি বিজনেসেসদের প্রবলেম হয়। তোমার কাছে এই আইডিয়াটা যে আমি এরকম একটা বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিল ফর্ম করব, আমি লোকজনকে যেটা মানে এই অ্যানুয়াল কনক্লেভ অনেকেই বলছিল যে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসা টু প্লে অন দ্য ওয়ার্ড অফ আমব্রেলা, বাট সবাইকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসার এই যে থট প্রসেসটা, অ্যান্ড ইটস নট এন ইজি টাস্ক, এটার যদি একটু জার্নিটা বলো, হাউ ডিড ইট ইভলভ, হাউ ডিড ইট কাম অ্যাবাউট? আপনাকে বলি, there was this very big organization at association which is CII. So they had this conference in আমার বোধহয় এটা গ্র্যান্ড হোটেলে হচ্ছিল, আর সেখানে very a weird thing happened. So I was given the task যে একটা ফ্যামিলি বিজনেসের উপরে কনক্লেভ হচ্ছে ন্যাশনাল লেভেলের কলকাতায়, তো তোমার দায়িত্ব হচ্ছে তুমি, so I was quite involved in all these chambers of commerce, and so this gentleman, the family business committee in Bengal was comprised of not a single Bengali. It was all the non-Bengalis who were part of the committee, representing East, mind you. And so one of these gentlemen, wonderful gentleman, so he spoke to me. He said that, Shubhashish, your responsibility to get a few Bengali family business owners in the audience. So I said, okay, I'll do it. So আমি কিছু জনকে ইনভাইট করে নিয়ে আসি যাদেরকে আমি চিনতাম, আর নিয়ে আসার পরে সব ভালো প্রোগ্রাম খুব ভালো চলছে। ডিউরিং লাঞ্চ সামথিং ইন্টারেস্টিং হ্যাপেন্ড। লাঞ্চের সময়, so one of these people I invited came up to me and told me যে সুভাষিস ডাকলে বক্তৃতা শুনলাম, সবই তো ঠিক আছে, লাঞ্চে মাছ নেই কেন? আমি এটাই ভাবছিলাম, ভেজিটেরিয়ান না হয়ে যায় লাঞ্চটা। and really struck me that you are having a program in the East, mind you, আর সেখানে তুমি মেনুতে লাঞ্চ খাওয়াচ্ছ, সেখানে তোমার মেনুতে মাছ নেই। And director of CII overheard this conversation,
আমার কানে কানে এসে বলে গেলেন যে বাঙালিরা এলে তো মাছ আসবে। So this was something which struck my mind at that time. Cut to COVID. তো কোভিডের সময় একটু সময় পাওয়া গেছিল ভাবার। তো ডিউরিং দ্যাট টাইম তখন তো অন্য কোনো নিউজ নেই, সবই কোভিড নিয়ে বেরোচ্ছে নিউজ পেপারে, টিভিতেও তাই। তো আমাদের সিএম সেই সময় ব্যবসাদারদের অনেকজনকে ডাকলেন, একটা অনলাইন মিটিং করলেন, ওখানে বললেন যে কিভাবে মার্কেটসগুলোকে আবার চালু করা যায়। সো ডিউরিং দিস টাইম মাই ফাদার সেড দ্যাট এই সব কটা তখন তো অনেক বড় বড় করে সব বেরোচ্ছে, বিকজ সো মাচ স্পেস বাট দেয়ার নো নিউজ। তো বেরোচ্ছে অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট ফ্রন্ট পেজে এই মিটিংটা সম্পর্কে লেখা হয়েছে, আর সেখানে সবকটা ব্যবসায়ীর নাম হচ্ছে কিন্তু অবাঙালি নাম। তো মাই ড্যাড টোল্ড মি মেবি we are quite small in terms of the entire scheme of things, but there are so many others. There are jewelers, there are publishers যারা খুব সাইজেবল ব্যবসা করে, মানে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের one of the highest in terms of their in the hosiery business, for example, they are big. তো but the dairy businesses, they are quite big. তো সেই সময় সবারই সমস্যা হচ্ছিল, so none of them were taken into consideration. তো সেইখানে again struck me, a realization came that if in a state, আপনি যদি অন্য কোনো স্টেটে চলে যান, এনি স্টেট ইন ইন্ডিয়া, সেখানে যদি ব্যবসায়িক রেপ্রেজেন্টেশন দেখেন, সেখানে সেই স্টেটের যারা ভূমিপুত্র তাদের কিন্তু রেপ্রেজেন্টেশন ইজ দি হাইয়েস্ট। এনি স্টেট ইউ পিক আপ, any business conclave you pick up throughout the country where the government is inviting, if you see BGBS on the other hand, Bengal Global Business Summit যেটা স্টেট গভর্নমেন্ট করে, আপনি যদি নোটিস করবেন খুব কেয়ারফুলি, স্টেজের ওপরে একজন বাঙালি ব্যবসায়ী থাকে, বাকি সব যারা স্টেজে বসে আছেন তাদের মধ্যে একজনও বাঙালি নয়। অ্যান্ড অলসো ভেরি সারপ্রাইজিংলি there are very very big industrialists, bankers who sit in the audience and not on the stage during the BGBS. So ওই জায়গাটায় কিন্তু আমাদের কাজ করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। We realized that আমাদের যে ভয়েসটা, বাঙালিরা যেহেতু it is a divided community, only probably they come together Durga Pujo, অথবা when it comes to food, ইভেন ফর দুর্গা পুজো ফর দ্যাট ম্যাটার। একবার খুব জোকিংলি একজন ইউকে থেকে, ইউকের মেম্বার একজন আমাদের এসে বলছিল যে ইউকেতেও জানো কে জেনারেল সেক্রেটারি হবে, সেটার জন্য 2-3টে ভাগ হয়ে গেল, 3টে পুজো হচ্ছে। তো যারা ওই মূর্তিকার তাদের তো লাভ হলো, কিন্তু অ্যাজ আ কমিউনিটি দেয়ার ইজ আ ডিভিশন। সো দেন দেয়ার ওয়াজ দিস ইস্যু যেটা আমি ফেস করলাম, সেটা হলো অনেকেই বললো এটা হবে না সুভাষিস, দিস ইজ নট পসিবল। ফিউ অফ আস সব আমাদের সমবয়সী আমরা মিট করেছিলাম, and we decided that we will make something like this, maybe a WhatsApp group, সেই অবধি থাকুক। অ্যান্ড তখন আমাকে বললো যে দ্যাটস অল ফাইন, কিন্তু কজনকে পাবে? আমি বললাম কতজন হবে, 15-20 জন হবে, আমরা ওই চা সিঙ্গারা ওই আড্ডাটাই করবো, কখনো কখনো চিলি চিকেনটা ঢুকবে, বাট দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। এর থেকে বেশি তো বাঙালি ব্যবসায়ী নেই বেঙ্গলে, বাকি সব তো বাইরে চলে গেছে, আমাদের সমসাময়িক সবই বেশিরভাগই বন্ধু বান্ধব সবাই বাইরে। And then I was surprised to see the number of Bengali entrepreneurs who are there, and তাদের এই নিডটা যে কি পরিমাণে তারা ফিল করেছিল। As soon as they heard of the idea, they started joining in numbers, in big numbers, and it was so uncontrollable at one point যে আমরা তার আগে অবধি it was all invitation based. It was either me or a few people who I had designated, তারা ইনভাইট করলে কেউ জয়েন করতে পারতো। Otherwise it was very very closed and very 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 kept extremely within that small group of people, because we wanted to maintain that sort of quality in terms of the members we take in. তারপরে the kind of enquiries we started getting in, আমরা কি বাঙালি নই, আমরা কি ব্যবসায়ী নই, আমাদের কেন সুযোগ দেওয়া হবে না, and so these kind of things coming in, তখন আমার মনে হলো যে বাঙালিরা কিন্তু have graduated from that bad যেটা প্রচার একটা হয়ে আছে যে বাঙালি নাকি কাঁকড়ার জাত।
তো ওই কাঁকড়ার জাত থেকে বেরিয়ে এসে ইনফ্যাক্ট আমি আগের দিনকে আই ওয়াজ সার্থক আহুজা যিনি ওই রিলস গুলো তৈরি করেন, অনেকটা আপনার মতোই দেখতে ভদ্রলোককে। তো উনি যখন আমাকে উনি একটা রিল came up and so this gentleman is talking about a term called fargin, FARGIN, and he talks about যে যখন একজন একটু সাকসেস পায়, ছোট সাকসেস পায়, তখন তার কমিউনিটির সবাই সেই সাকসেসটা আরো কিভাবে বাড়ানো যায় সেটার জন্য তারা লেগে পড়ে। তার মানে the Bengali community has been historically doing the opposite. That's what at least a lot of the texts talk about. Then that is all popular text. আপনি যদি একটু সত্যিকারের মানে রিয়েল হিস্ট্রিতে যান, there were a lot of these situations. This almost started because of the Mir Jafar incident that happened, and that has kind of kept in the mind and throughout চলছে যে না বাঙালি শত্রু। To some extent, in certain cases, yes, I agree, but in large, মানে আমি largely যদি বলেন তাহলে সেখানে কিন্তু সেটা নয়। In fact, if you see যে সময় times of আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র or the times যখন স্বদেশী আন্দোলন ঘটে, সেই সময় কিন্তু সব বাঙালিরা এককাট্টা হয়েছিল বলেই এই স্বদেশী আন্দোলনটা সাকসেসফুল হয়েছিল। We have to remember the industry was largely in the hands of the Bengalis at that point in time. তারপরে obviously the Tatas, the Birlas, everybody played their own roles, but Bangali ব্যবসায়ী, say Calcutta Chemicals, Calcutta Bengal Lamp, Bengal Waterproof, that they dug back, এরা সব তো বেঙ্গলি entrepreneurs which actually built businesses, or Borolin for that matter. তো এরকম বহু ফ্যামিলি বিজনেসেস, বেঙ্গলি বিজনেসেস সেই সময়কার যারা কিন্তু ইন্টারাক্ট করতেন, they used to sit together, talk ideas not about just business but also social change. আর আপনি যদি মনে রাখবেন যে যখন আমাদের নবজাগরণ ঘটে সেই সময়, during the early 1900s, the নবজাগরণ which happened, there was no mention about an economic নবজাগরণ. It was all social, it was all political, it was all literary, but nothing about economics, nothing about business, because ওই সময় বিজনেস, ইকোনমিক্স এটসেট্রা বেঙ্গলিজদের মধ্যে কিন্তু অলরেডি জাগরিত। সেইটার আবার নতুন করে নবজাগরণের প্রয়োজন ছিল না। তার কারণ স্বদেশী আন্দোলন অলরেডি ঘটে গেছিল, এক নম্বর, এবং দ্বিতীয়ত তারা এতটাই ওয়েলদি হয়ে পড়েছিল যে সেই সময় তারা প্রবাবলি কিছু মানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হোক, গভর্নমেন্ট অফ ইংল্যান্ড হোক, তাদেরকে ফান্ডিং করতো। দ্যাট ওয়াজ দি আদার ওয়ে রাউন্ড বাই দ্যাট টাইম। And in fact, এতটাই ওয়েলথ জেনারেট হয়েছিল, সেই ওয়েলথ দ্বারা কিন্তু এই নবজাগরণটা ঘটেছিল। The funding for নবজাগরণ actually happened from the Bengali business people, who were in the background. But today's নবজাগরণ needs to be one. This is an economic নবজাগরণ, and আমাদের যে youth for that matter has to play a big role. সেখানে আমি চাই না আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব মিস্টার আরডি অফ পিসি চন্দ্র গ্রুপ, উনি বলেন একটা কথা খুব ইন্টারেস্টিং, দ্যাট ডিউরিং আওয়ার লাইফ টাইম আমরা কিন্তু খুব একটা চেঞ্জ দেখতে পাবো না, বাট দ্য নেক্সট জেনারেশন উইল বি এবল টু সে যে আমাদের প্রিভিয়াস জেনারেশন কিছুটা কাজ করে। দেন দিস ইজ হোয়াট ইট ইজ। Bengalis as a community at this point in time is talked about throughout the country, also outside the country, as a backward race, but we were the most forward looking race throughout. If you think about it, we have Nobel laureates, we have had wonderful people who are in the literary world, in the business world, in every scientific community, scientific community for that matter. আজকে ভেরি সারপ্রাইজিংলি একটা খুব ঘটনা বলি, খুব ইন্টারেস্টিং। আমরা আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের জন্মদিন পালন করবো। তো জন্মদিন পালন করবো তো খুব ইন্টারেস্টিং, খুব ভালো ব্যাপার। তো আমরা কোথায় করবো আমরা ভাবলাম যে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে করা যাক। It's an iconic venue, let's do it there. তো আমরা গেলাম, there were a few museologists who were interviewing us, যে আমাদের বললেন আপনাদের তো এটা ব্যবসায়িক কাউন্সিল, this is a business council, right? আমরা বললাম yes, it's a business council. So why are you celebrating a scientist? You should be celebrating a businessman. আপনি ভাবুন, the awareness is so low যে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় আজকে বেঙ্গল কেমিক্যালের স্রষ্টা, he is one of the most successful entrepreneurs, a very big advocate for entrepreneurship amongst the youth. সেই সময় যে ভদ্রলোক ভেবেছিলেন উনি সকালবেলায় মর্নিং ওয়াক করতে যেতেন,
সেই সময় দেখতেন যে ইউথ, দ্য চিলড্রেন, দে আর সিটিং ডাউন অ্যান্ড প্লেইং কার্ডস, তাস খেলছে। তাদেরকে ডেকে বলতেন কি ব্যাপার, তোমার তাস খেলছে কেন, কাজ নেই, কাজে যাবে না? তখন বলছে না, কাজ কোথায়, চাকরি কোথায়? That was something which he heard, and he said, he didn't just hear and leave. He said, চাকরি নেই তো ব্যবসা করো। ব্যবসা কি করবো, পুঁজি কোথা থেকে পাবো, পুঁজি আমি দিচ্ছি। And he actually funded those early startups at that point in time where the word startup never existed. তো সেই সময় সেই মানুষের যে এত দূরদৃষ্টি, সেটাকে কিন্তু এখনকার প্রজন্ম ভুলতে চলেছে। দিস ইজ সামথিং which we need to work on. Bengal Business Council এর থ্রু দিয়ে আমরা এই the legacy that we already have, there is a very, very rich legacy. We do not need examples from other states or other countries, or we do not speak about the founder of Facebook or say Microsoft or anything. We have a lot of examples in our own community যেগুলোকে সেলিব্রেট করার প্রয়োজন এসে পড়েছে। We are going to forget them otherwise. When it comes to regional history or even national history, Bengal Chemical শুধু তো বেঙ্গলের ছিল না, Bengal Chemical used to supply to the rest of the country as well. So the children need to learn about, the next generation needs to learn about our own history. সেটা is so rich. So সেই জায়গাগুলো কিন্তু is something which we need to really advocate and bring in to the forefront. And Bengal Business Council শুধু একটা networking platform নয়, it is doing that larger goal of creating that ecosystem যেখানে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা শুধু করব না, এই বিষয়গুলো নেক্সট জেনারেশন যাতে অ্যাক্সেস করতে পারে, এই ইনফরমেশন গুলো এখান থেকে ইন্সপিরেশন নিতে পারে এবং তাদের লাইফে এগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারে। তো সেই জায়গাতে নিয়ে যাওয়ার জন্যই বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিল তৈরি। ব্রিলিয়েন্ট। আমি মানে শুভাশিস, তুমি এত প্যাশনেটলি বলো, কিন্তু তুমি যখন অ্যানুয়াল কনক্লেভে তুমি এত মুখ চোড়া যে তুমি স্টেজে উঠতেই চাইছিলে না, তোমাকে মানে প্রায় জোর করে তোমাকে মানে রেকগনাইজ বা সেলিব্রেট করার চেষ্টা করা হচ্ছিল, বাট তুমি উঠতেই চাইলে না। মানে ইটস আ ভেরি মানে স্ট্রেঞ্জ, কি বলবো আমি, কন্ট্রাডিকশন যে তুমি এত প্যাশনেট, এত ভালো বলো, এত Now, the only reason is that I was extremely uncomfortable that day because this was supposed to be, because I'm the founder of the council, সেই ফাউন্ডারকেই তুলে আবার মানে ইটস লাইক অলমোস্ট সেলফ, কি বলবো, সেলফ প্রমোশন। I did not want ওবামাকে মেডেল পড়াচ্ছে, ওবামা নিজেকেই মেডেল পড়াচ্ছে। Exactly. So I was very, very in fact I was very disturbed when they did this, and it was not on the list of agenda that we had. So anyway, but then yes, I'm grateful to them that they recognize me that way. But having said that, it is not about a particular say me or anybody else. The idea is the next generation of leaders of Bengal need to come from the Bengali community. তো ওই জায়গাটা তৈরি করার দরকার আছে। There's a lot of self correction that needs to be done, and a lot of আমি দেখুন একটা কথা বলি, there's something which probably the other communities would misunderstand, যে বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিল শুধু বোধহয় বাঙালিদের অবাঙালিদের বিরুদ্ধে। There's nothing of that sort. In fact, Mr. Neote কে আমরা খুবই ভালোবাসি। Mr. Neote আমাদের প্রোগ্রামে এসেছেন, and we had a separate session for him altogether. মানে একটা পুরো প্রোগ্রাম ওনার উপর ডেডিকেটেড ছিল, and he spoke to our members. Our goal is to promote Bengali entrepreneurs, but having said that, nothing against any other community. So it's similar to say a Jito, Jain International Trade Organization. তো জিতো আজকে এত বড় হয়েছে, of course they had their things done correctly. আমার মনে হয় from that, আমি যেটা জাস্ট একটু আগে আপনার সাথে কথা হচ্ছিল রিগার্ডিং this, you were speaking about that the dining table একটা চাকরিজীবী ফ্যামিলিতে কি আলোচনা হয় ভার্সেস আ বিজনেস ফ্যামিলি। সেখানে কিন্তু চাকরিজীবী ফ্যামিলির মধ্যেও কিছুটা ফিনান্সিয়াল লিটারেসি, কিছুটা ব্যবসার কথা, এইগুলো কিন্তু আনা প্রয়োজন আছে আজকালকার দিনে। সেটা না হলে কিন্তু large section of the society has to depend on যুবসাথী। So otherwise এটা হবে। তুমি যে জিনিসটা বললে যে মানে বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিলের যে সূচনার যে পিছনে যে কারণটা, দি underrepresentation of Bengali entrepreneurs, Bengali businesses. Now, there are, as you know, many associations, many bodies, right, within the Bengal overall ecosystem. And as you are right, they cater to certain interest of certain groups. Cheta hoyeche, maybe that was not the intent of
that institution or that body, but somehow through the dynamics, group dynamics, সেটা হয়েছে. Now bringing this, I would not say anti, but an alternative platform for all Bengali businesses to come together under the umbrella that we're talking about, there is definitely going to be a challenge, because yes, Bengalis need to come together, break that negative perception that we always, pull each other down. But when you are as part of this council, I'm sure you have to deal with a lot of egos. You have to deal with different types of personalities. Sometimes you also may have to deal with conflicting interests. As the founder and the general secretary, how are you managing to pull all of them in the right direction together to, sort of improve the overall ecosystem for Bengali businesses? Karon there will be, power tussles, there will be, group dynamics. সেইগুলোকে কিভাবে navigate করছো? So that's a challenge again. আমার একটা সুবিধে হয়েছে, সুবিধাটা আপনাকে বলি। সেটা হলো having Chandrasekhar Ghosh as my president, so of the founder of Bandhan Bank, so that has helped a lot. I'll tell you, অনেক এরকম মেম্বার্স আছেন আমাদের কাউন্সিলে, যারা কিন্তু আপনি যদি if you socially meet them or you meet them in any other association, they are the horta korta there, and they have their extreme egos displayed, and on public display of affection boli, I mean a public display of egos boli. So that is tremendous. But when they come to our council meetings or we have informal meets, etc., shekhane they keep their tempers low, they keep their egos low. And there's one reason why that has happened, I think, is because of Chandrasekhar Ghosh. Because Chandrasekhar Ghosh, being at the epitome of, he's one of the wealthiest Bengalis in the world, as to what I think. This gentleman is so very humble. It's extremely humble. He, in fact, amar mone ache, he keeps telling me that if some member wants to approach me, talk about their issues, please, have them get that access to me, because I would want to help them. আর সেখানে ওই অ্যাক্সেসটা যে উনি দিচ্ছেন, কোনো কিছু ছোট কিছু যদি ভুলভ্রান্তিও হয় ডিউরিং প্রোগ্রামস এটসেট্রা, হি ইজ keeping his calm and he's trying to find a solution rather than creating an issue out of it. তো এই যে জিনিসটা সবাই দেখছেন, তখন অন্য কারোর আর মানে সেই লোকাল স্ট্যান্ডার্ডটাই নেই যে তারা আবার তাদের ইগোটাকে ডিসপ্লে করবে। তো এইটা একটা বেনিফিট আমি পেয়েছি। অ্যান্ড অফকোর্স আই ওয়াজ ভেরি কিন, যখনই দেয়ার ওয়াজ আ সিচুয়েশন অফ কনফ্লিক্ট, I personally, try to resolve those conflicts. অনেক সময় I got entangled in many of those issues. I went to their office, নিজের ওই নাকটাকে নিচে রেখে I, gulp your own egos, your own, to some extent, self-respect. There are situations wherein you'll have to go for the benefit of the council, for keeping it together. I have two people in my governing body who hate each other otherwise, but when they are in my governing body, they do the best for the council. So এরকম এক্সাম্পলস আছে। মানে এমন হয়েছে যে আমি একজন তার অন্যজনকে না বলে তাদের বাড়িতে নিয়ে গেছি, and made them sit together and have meetings and get things sorted. And that's perhaps one reason why, because of the president and because I have been extremely proactive in resolving disputes and resolving any sorts of conflicts of that matter. তার কারণ আছে একটা, জানেন, কারণ হচ্ছে যখনই ইটস ডিসপ্লেড ইন পাবলিক যে বাঙালিরা নিজেদের মধ্যেই লড়াই শুরু করে দিয়েছে, তখন ইট কাইন্ড অফ বেনিফিটস এনি অপোনেন্ট ফর দ্যাট ম্যাটার, যে ও দেখো না, এরা তো করলো একসাথে কাউন্সিল তৈরি করলো, তারপরে দেখো নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া করছে। সো এইটা হতে দেওয়া যাবে না, প্রশ্নই ওঠে না। So we do the corrections whenever required. There are situations wherein we had to pull out a few people. We had to be very firm on certain areas, and we had to tell that, you got to leave, because if you are not in the same sync as all of us, that we are looking forward to an integrated Bengali community, which is looking for benefits within the community. তো ওই জায়গাটা কিন্তু তৈরি করতে পেরেছি। ইতিমধ্যে নিজেদের মধ্যে প্রায় 2000 কোটি টাকার ব্যবসা হয়ে গেছে। সো
this is testament that people are believing each other, trusting each other, আর নিজেদের মধ্যে ব্যবসা করছে মানে ট্রাস্ট লেভেলটা তৈরি হয়েছে। তাছাড়া আরো অনেক কিছু হচ্ছে, আপনাকে বিয়ের কথাটা কিছুক্ষণ আগে বললাম, সো অলরেডি কাউন্সিলের ভেতরে কিন্তু দুটো বিয়ে হয়ে গেছে। So it also serves as a matrimony service, so it's quite interesting that this happened. So I'm happy that we have been able to build a community where people respect each other, আর সেই রেসপেক্টের জায়গাটা আমরা রাখতে পেরেছি। It's not about just transactions or business, it's also about the community building, because that is long term. ব্যবসা তো তখন চলতে থাকবে, you get one client, you lose one client, but once you made a relationship, so that really counts and it's long lasting. Yeah. No, Subhashis, I think the responsibility, the pressure of having this position that you are in, I think it's on the right shoulders, and with the right head on that shoulder, because you have this very, very, I would say, calm way of handling things, even though I understand you are very passionate I'm usually not calm, as you see on my podcast যতটা কাম দেখছেন অতটা কাম আমি নই। My secretariat, my governing body members will be able to tell you that how মানে I'm quite I'll tell you, মানে যখন কাউন্সিলের কাজগুলো হয় না তখন we are on a mission, and we have to get this done, and we have gone out of our way to do things which are unimaginable. I'll give you one example. So we were talking about Durga Pujo. তো দুর্গা পুজোতে we thought একটা বছর, it was a crazy idea আমার আর মেঘদূত মানে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের। তো মেঘদূত রায়চৌধুরী আর মানে আমি, we were all school friends, so we had that compatibility in a way, and so we were discussing that মেঘদূত, let's do a দুর্গা পুজো। তো আমাকে বলছে মেঘদূত দুর্গা পুজো কেন ভাবছিস, মানে why as a council you are thinking দুর্গা পুজো করবো? করতে তো পারি, টেকনো নিজে একটা দুর্গা পুজো করে, যেটা লন্ডনের থেমসে ওরা এতে বোটে করে পুরো লন্ডন ব্রিজের সামনে দিয়ে নিয়ে গেছে and everything. So that's another story. But then দুর্গা পুজো কোথায় করা হবে? So there were a lot of these venues we were thinking of. হঠাৎ মাথায় ক্লিক করলো, let's do it in Victoria Memorial. Victoria, when we spoke to our the elder generation of our leadership, মানে say it be চন্দ্রশেখর ঘোষ or সুব্রত দত্ত of Josh Telegraph, or Mr. Adli for that matter, Deboshida of this East India Pharma. So it was quite a crazy idea, and they were like, are you sure? What are you thinking of by saying Victoria te Durga Pujo kora hobe? I said let's give it a try, and then ami secretariat er kichu jon, and then a lot of us, Abhishek from the secretariat, he was very, Abhishek, he was coordinating with you. So আমরা গেলাম, গিয়ে কথা বললাম, and we put in a proposal, and they said that এই প্রপোজালটা চলবে না স্যার। চলবে না মানে what do you mean? বলে আর 2 মাস বাকি, how can you do a Durga Puja in 2 months? But we have to do it, করতে হবে। and imagine we are talking to these central government employees, and we are pressurizing them না করবো। Then I brought in the heritage tag, the UNESCO World Heritage tag that Durga Puja got. তো এই পুরো ডসিয়ারটা ওনার টেবিলে রেখেছিলাম, and বললাম যে দেখুন, দিস ইজ দ্য মিনিস্ট্রি অফ কালচার, যার আন্ডারে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পড়ে, তারাই এই ডসিয়ারটা পাঠিয়েছিল ইউনেস্কোতে টু গেট ইট অ্যাপ্রুভড অ্যাজ আ ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট, ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ। সো বেঙ্গলের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ইজ অলসো আ হেরিটেজ সাইট, and here is where we want to do this. বলে হ্যাঁ দুর্গা পুজো করা যাবে না, বাট হ্যাঁ দুর্গা পুজো এক্সিবিশন করতে দিতে পারি। সো we opened the Darbar Hall for the first time in the history, 150 years of history of Victoria Memorial, যে একটা প্রতিমা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ভেতরে ঢোকানো হয়েছিল। So the first time Durga Pratima, it gives me goosebumps when I actually saw that, that matador and the murti coming inside the Victoria Memorial Hall. It was a very, very proud moment for a lot of us, and we were there, and it was 13 days of extravaganza, মানে cultural programs, etc. আর পুরো বিষয়টাই কিন্তু কাউন্সিল স্পন্সর করেছিল। we could not get any external sponsor for this, কেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল অ্যালাউ করে না যে কোনো লোগো এইভাবে দেওয়া। তো and it was an emotional moment for us, যে we went out of our way কাউন্সিলের জন্য, যে প্রায় আপনি বিশ্বাস করবেন না 14 লক্ষ লোক ওই এক্সিবিশনটা দেখেছিল, 14 lakh people.
in those number of days, and it was a huge number for us. And we wanted to show how Durga Pujo impacts the economy and the livelihoods of people of Bengal. That was the idea যেটা ওখানে প্রেজেন্ট করা হয়েছিল, and it was very very well taken. But we disturbed Victoria Memorial authorities a lot. A wonderful event, no doubt, and we wanted to show that, you know, even through a pujo, Bengalis know how to do business. So it is not that Bangalir রক্তে ব্যবসা নেই, বাঙালির রক্তে চিরকাল ব্যবসা ছিল. It's just that অপপ্রচার হয়েছে, and somehow during a small phase of time, or rather almost 3 decades, that systematically ব্যবসাদারদের উপরে অ্যাটাক নেই, শত্রু হিসেবে তাদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার জন্য there was a I would say একটা ওই ফেজ দিয়ে গেছে যেখানে Bengali businesses have seen a decline. But it's still time. It definitely থেকে গেছে দেয়ালে, but there is still time. The younger generation is extremely fiery. অনেক এক্সাম্পলস দেখবেন যেখানে কিন্তু বেঙ্গল আবার ফিরছে. যেমন আমি একটা কামব্যাক প্রোগ্রাম বলে আমি এটা চেষ্টা করেছিলাম করার. কামব্যাক প্রোগ্রামে we were working with the government, so we were trying to get in those বাঙালি ব্যবসাদার যারা বাইরে ব্যবসা করছে তাদেরকে কলকাতায় নিয়ে এসে বা বেঙ্গলে নিয়ে এসে কিছুটা করাও, ব্যবসা করাও. আপার কেস বলে একটা ব্র্যান্ড আছে, বাঙালির ব্র্যান্ড, এক্স ভিআইপি ইন্ডাস্ট্রিজ এর এমডি. তো উনি এখন তাদের ভ্যালুয়েশন প্রায় 500 কোটি টাকা. ওনাকে বলে 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 আমরা ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্টারের সাথে একটা মিটিং করালাম, করিয়ে এখানে একটা পার্টনারশিপে হি হ্যাজ ওপেন্ড আ ফ্যাক্টরি. দেন আনাদার ব্রাইট এক্সাম্পল, আমার মামার বাড়ি কুকমি গুঁড়ো মশলা. তো দে আর অলসো ভেরি ওল্ড লেগেসি ব্র্যান্ড, ইনফ্যাক্ট ওল্ডার দ্যান আস. সো তো মামাকে আমি বারবার বলতাম যে শালিমার অ্যান্ড কুকমি, দিজ আর ভেরি ভেরি পপুলার এফএমসিজি ব্র্যান্ডস. এই দুজনেরই কিন্তু যদিও বেঙ্গলে দের এন্টায়ার মার্কেটিং ইজ, ওদের কিন্তু ফ্যাক্টরি গুলো বেঙ্গলে নয়. ডিড ইউ নো দ্যাট? No, I didn't. So their factory, একজনের factory is কুকমির factory is in Bangalore, আর আপনার শালিমারের factory is in Hyderabad, and they have a factory in Rajasthan also. But they shifted during a particular political regime. সেই সময় তারা বেরিয়ে যায় এখান থেকে, and thereafter only recently Mama decide করে that we will have a state of the art factory in Kolkata. And I remember the day when they opened that factory, the opening day, the name of the program was called Asha Purna. And it was again a very emotional moment for me. The Dadu, he held my hand, he calls me Bhogirat. So Dadu আমাকে ভগীরথ বলেন, আর আমার হাতটা ধরে বললেন যে তাহলে আশাটা পূর্ণ হলো আজকে, যে বাংলায় আবার একটা ফ্যাক্টরি করতে পারলাম. So this was a very very proud moment for Bengal Business Council. A lot of our members were there. প্রায় 10 জন ভেন্ডার ওই ফ্যাক্টরি তৈরি করতে আমাদের কাউন্সিলের মধ্যে থেকে মেম্বার্সরা করেছিলেন. So it has created that community, that feeling of belongingness and the feeling of brotherhood, যেটার জন্য কিন্তু আজকে এটা তৈরি হচ্ছে এবং সেটা গ্রো করছে. So I am hopeful that in the coming few years that we'll see more happening from Bengal, from Bengalis. Yeah. আমাদেরও মানে ইচ্ছে, আকাঙ্ক্ষা এবং মানে কি বলবো, প্রার্থনা যে এটা সত্যি সত্যি সার্থক হোক. সুভাষিস, জাস্ট আরো কয়েকটা প্রশ্ন করে আমরা আজকের মতো এটা র্যাপ আপ করবো, বাট খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা আমাদেরও বোঝা দরকার যে মানে বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিল, ইউ অ্যাজ আ ফাউন্ডার অ্যান্ড a general secretary is sort of the loudest voice of Bengali businesses. When I say loud, I don't mean it in a negative way, but I'm saying that has so much power behind it. How can Bengal Business Council influence, and you said it's not just a networking platform, but how can they influence policy with regards to trade, with regards to export, with regard to bringing access to capital for other businesses? এইটার ব্যাপারে তোমরা কি ভাবনা চিন্তা করেছো? What is it that you are looking forward to? So there were some practical on ground things যেগুলো আমরা অলরেডি করেছি এই বিষয়ে. একটা তো হলো গেটিং বিজনেস ফর মেম্বার্স ফ্রম আউটসাইড. একটা তো নেটওয়ার্কিং, নিজেদের মধ্যে ব্যবসা করা, দ্যাটস ফাইন. বাইরে থেকে কিভাবে আনলাম, আমরা দুভাবে করি. একটা হচ্ছে বিভিন্ন গভর্নমেন্টের সাথে আমাদের টাই আপস হয়,
we had this tie up with the government of Uzbekistan. Uzbekistan is going through the LPG at this point. এই সময় ওরা লিবারালাইজ করছে, গ্লোবালাইজ করছে ওদের ইকোনমিটা, and it's a landlocked country. তো আমরা প্রায় there were the 40 people delegation that had gone to Uzbekistan. তার মধ্যে 7টা MOU হয়েছে, and তার মধ্যে 2টো ওয়ার্কিং MOU. তো this has already happened in the council. এছাড়াও the government of Myanmar, তাদের সাথে রেগুলার মিটিংস থাকে। ইনফ্যাক্ট হয়তো ইন দিস ইয়ার উইল হ্যাভ আ ডেলিগেশন গোয়িং টু মায়ানমার অ্যাজ ওয়েল। এছাড়া একটা জিনিস আমরা করি, সেটা হচ্ছে interconnections with other associations and chambers. So for example, FOSMI, FIO, for example, these are the larger organizations, so to say. Also, organizations which are very new age, যেমন Bengal Entrepreneurs Ecosystem. There are other ecosystems. There's these many Orun is doing a great job. তো এদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকছে, তাতে সুবিধা কি হচ্ছে, it's helping both. It's helping both the organizations and its members, তাদের নিজেদের মধ্যে ব্যবসা তারা লেনদেন করতে পারে। And regarding funding, there is a angel network that we have formed. It's not an angel fund, it's a network of individuals who will privately invest in companies who want funding. তো তারা আমাদের ওয়েবসাইট আছে একটা, bengalbusinesscouncil.com. there is a link which talks about the angel network, and you can click there and put in your pitch deck, etc., and then it will be reviewed by of course it's a very stringent thing. আমি বলবো না যে এখান থেকে ইনস্ট্যান্টলি কেউ ফান্ড পেয়ে যাবে, it's not something like that. It is more about individual interests. আমাদের ওই angel network-এ people of the likes of Subarno Bose of IIHM, Rudra Chatterjee of Makaibari, then we have Chandrasekhar Ghosh, his son Anshuman, who also invests, Avelo Rai of Kolkata Ventures, Debaditya Chaudhary of Chowman, এছাড়া তন্ময় ব্যানার্জি of RT Network. তো এরা সব ওখানে কিন্তু অ্যাজ ইনভেস্টার্স, এঞ্জেল ইনভেস্টার্স ওখানে এমপ্যানেলড আছে। তো তাদের কাছে এগুলো পৌঁছে দেওয়া হয়, and then they decide. আর এছাড়াও there are other ways in which funding can be received from, say, MSME থেকে। there are these credit cards, etc., which are available, যেগুলো আমরা facilitate করি। So a lot of people would require small fundings for their working capital, etc. So সেইগুলো through MSME department we try to find a way in which they can receive it. Of course, these are all quite processes are a little weird. তো ওইগুলো আমরা try out করি যতটা ease out করা যায়। So we keep doing that, and then we have connections with a lot of banks যারাও ফান্ডিং করে। সেই পথগুলো আমরা করে দিই যেখানে they can actually access it in a much more accessible manner. এরকম অনেক ঘটনা ঘটেছে। শুধু এটা তো বলছেন যে কিভাবে ফরওয়ার্ড লুকিং গ্রোথ হিসেবে বলছেন, অনেক সময় অবস্টাকলস হয়। অনেক ছোট ব্যবসায়ীদের আমি দেখেছি দে হ্যাভ দিস লট অফ অবস্টাকলস ইন টার্মস অফ গেটিং দেয়ার বিজনেস থ্রু অন আ ডেইলি বেসিস। তো ওইগুলো a lot of times unofficially, যেগুলো আমরা অফিসিয়াল মেথডে করতে অনেক সময় পারি না, আনঅফিসিয়ালি বসে ওইগুলোকে সেটেল করা হয়। So we have this cell called সহযোগিতার হাত, which talks about such disputes and which resolves such disputes. And to the extent যে ওখানে ভাইস প্রেসিডেন্ট লেভেলের আমাদের সুব্রত দত্ত নিজে ওটাকে স্টিয়ারিং করেন। তো ওইখানে a lot of these issues come up and which are resolved, be it political, be it police, so these kind of things also come up. না, it's definitely খুবই একটা চ্যালেঞ্জিং, I would say, environment কেও navigate করতে হয়. That's something we have always heard, business in Bengal করতে গেলে। বেঙ্গলে ফিরে আসি এবং বেঙ্গল দিয়েই শেষ করব। শুভাশিস, তোমার মতে, যেহেতু তুমি বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিলের এত ভ্যারাইটি অফ বিজনেসেস, এন্টারপ্রেনার্সের এত কাছ থেকে দেখছো, what are your bets on certain sectors in Bengal which are underrated today but you see great potential? I see great potential. I'm sure there will be a lot of AI stuff which will start developing in Bengal. India has taken a stride in that area. A lot of people are calling it যে আমরা তো ল্যান্ডলর্ড হচ্ছি AI কোম্পানিজ গুলোর জন্য, but I would differ there. একটা ইকোসিস্টেম তৈরি করতে গেলে একটু give in a lot rather than just receive. তো সেইখানে কিন্তু বেঙ্গল will play a big role in terms of the HR. তো হিউম্যান রিসোর্স এতটাই ট্যালেন্টেড বেঙ্গলে
যেটা ইজ সাপ্লাইড থ্রু আউট দ্য গ্লোব। আর এখানে বেঙ্গলের মধ্যে সেই অপরচুনিটিসগুলো আই এম শিওর ইন দ্য নেক্সট 2 years টাইম এই অপরচুনিটিসগুলো এখানে কিন্তু তৈরি হতে শুরু হবে। এছাড়া আরেকটা জায়গা যেটা আমি দেখি which will probably be a game changer for Bengal is of course the F&B sector. তো ওই জায়গাটা কিন্তু ট্রিমেন্ডাসলি বুম করবে অ্যাজ আরবানাইজেশন হ্যাপেন্স। আর আই এম ভেরি ভেরি শিওর উইথ দ্য বুম অফ ট্যুরিজম ওই জায়গাটা কিন্তু প্রচুর কাজ এখনো বাকি আছে আই ফিল। আমরা যখন আমি হানিমুনে গেছিলাম ইন্ডোনেশিয়াতে, বালিতে, I would see that they're even selling rice paddies. They're selling একটা ধানের ক্ষেত, সেটাকে ওরা বিক্রি করছে as tourism. বেঙ্গলে যে এরকম কত অজস্র জায়গা আছে। আচ্ছা, forget about that, come to India. When you talk about Alipi-তে আমরা ব্যাকওয়াটার্স দেখতে যাই, but we underrate our own সুন্দরবন is far far more beautiful than আলিপিতে গিয়ে ওই কার বাড়ির ভেতরে কে কাপড় কাচ্ছে সেটাও দেখতে হয়, সেটা ট্যুরিজম হিসেবে বিক্রি করছে ওরা। But then Bengali, when you have so much of, so much available. I was having a meeting with the industry minister, Mrs. Shoshi Panja, Dr. Shoshi Panja. So she was telling me that, Bengal has the hills, Bengal has the waters, Bengal has the sea, Bengal has everything. So why is it that another sector, I would say fish, a মাছের export is going to boom real big in the next 5 years of time. তো এই সব জায়গাগুলোতে আমার মনে হয় is something where people would be, because when I see these lot of businesses that are coming as members in Bengal Business Council, তো তখন একটা চোখে পড়ে যে কোন কোন ব্যবসা are really booming and the next in the 5-6 years. আমরা শুধু আইটিটাকে দেখি, but there are a lot of things which are happening beyond IT as well. Yeah. শুভাশিস, তুমি তোমার মানে বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিল বলার যে বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিলের রোল এবং তাদের যে মাল্টিপল থিংস দ্যাট দে আর ডুইং ওয়ান্ডারফুল, তুমি অবভিয়াসলি মেঘদূতের কথা বললে, and Meghdoot has been very vocal and supporter of Kolkata Calling since the early days. I've had the pleasure of meeting him a few times as well. Tremendous energy, much like you. Meghdoot has his movement called Make Calcutta Relevant He's far more energetic. Yeah. His energy is infectious, is what I tell people. So he has his own movement, which is Make Calcutta Relevant again. He's doing great work there. There is Bengal Business Council, which is doing great work. You mentioned Bengal Entrepreneurs Ecosystem. Arun Mukherjee, I've met him again, and he's come on the podcast as well. এই যে ডিফারেন্ট এই যে পকেটসে যে একটা ইকোসিস্টেম তৈরি হচ্ছে, অবভিয়াসলি দ্য মেম্বার্স মে বি সিমিলার, রাইট? মানে যারা এখানেও আছে তারা ওখানেও আছে। There's a lot of overlapping in members, yes. There's a lot of overlapping. How can these different voices, movements collaborate rather than compete and take the case of Bengal forward? তোমার মানে কি ভিউ এই ব্যাপারে? This is a very interesting question. I'm happy that you asked this. নিজে থেকে বললে একটু অন্যরকম শোনাতো যদি এটা বলা শুরু করতাম। So we had something called a thought leadership roundtable. So this was a concept which came to my mind when I saw that এতগুলো chambers of commerce, এতগুলো association, এতগুলো ecosystem, these councils or networking groups that have been created. তো সেখানে there is a probable thought যে হয়তো অরুণ মুখার্জি ভার্সেস শুভাশিস দত্ত ভার্সেস আ বেঙ্গল চেম্বার ভার্সেস সো অ্যান্ড সো, এইটা কিন্তু একটা পারসেপশন প্লে করবে। সো বাট এভরিবডিজ মেইন অবজেক্টিভ ইজ দ্য গ্রোথ অফ বেঙ্গল। নয়তো বেঙ্গলে এখানে বসে করতো না, ওরা হয়তো বম্বেতে গিয়ে করতো, অরুণ মুখার্জি গিয়ে পুনেতে করতো কি বম্বেতে করতো, কলকাতায় করার প্রয়োজনটা কি জন্য হলো? মানে হি saw that there is a gap and that gap needs to be filled, and he took it upon himself যে আজকে there are 4,000 entrepreneurs from Bengal who have joined him in this movement. তখন I thought of this thought leadership roundtable where I felt that Arun should also be there. So there should be, I remember আমাদের প্রতিটা অ্যাসোসিয়েশন থেকে আমরা বলি 30টা অ্যাসোসিয়েশন পার্টিসিপেটেড ইন দিস রাউন্ড টেবিল। এটা আমি বলছি কি ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং। সো আমরা বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে একটা বড় হল বুক করে উই ডিসাইডেড যে সবাইকে ডাকা হবে এক জায়গায়, অ্যান্ড দেয়ার উইল বি দিস থট লিডারশিপ
idea had come from Joyanto Roy of Peerless Group, who is the owner of Peerless Group right now. তো উনি আমাকে বললেন যে সুভাষিস, ইউ নিড টু ইনভেস্ট অন থট লিডারশিপ। মানে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দ্যাট? এটা আলোচনা হচ্ছে সেই দুর্গাপুজো ওনার বাড়িতে পুচকা খেতে খেতে। সো দের ইজ নবমীর দিনে সকাল বা দুপুরবেলায় পুচকা খাওয়ানো হয় বাড়িতে, সেই পুচকার ইনভিটেশনে যাওয়া, সেখানে বসে আলোচনা হচ্ছে। And it was quite a master class for me. He said, what are you doing in that perspective? I said, what do you mean by thought leadership? এটা মানেটাই বুঝতে পারি। তখন আমাকে বলছে যে সুভাষিস, we need to think Bengal forward 10 years. আমরা what you're doing right now is just the grind. It is just যে তুমি রেগুলার প্রতিদিনের কাউন্সিলটা চালাচ্ছ, that's about it. But what are you going to think of Bengal in the next 10 years? I said, for this শুধু আমাদের ব্রেন খাটালে চলবে না, বেঙ্গলের যতগুলো স্টেক হোল্ডার আছে, যারা যারা অ্যাসোসিয়েশন চালাচ্ছে, তাদের সবাইকে এখানে রাখতে হবে। And then I called them, and then we had the person, the chief advisor to the chief minister, who was the former chief secretary of Bengal, Alapon Bandyopadhyay, him to preside over this meeting. So he was presiding over this meeting, and perhaps কোনো গভর্নমেন্টের নিজের মিটিং ছাড়া কোনো প্রাইভেট প্রোগ্রামে উনি 3 ঘন্টা বসে আছেন, এরকম কোনো জায়গায় ঘটেনি। So he was there for 3 long hours listening to 30 plus organizations, be it Bengal Chamber, CII, ICC, Bengal National Chamber, be it আপনার এই BEE, be it us, even JITO. We had invited Jain International Trade Organization also, Lions Club, the Rotary means business organization, এরকম প্রচুর even industry bodies like FIO, like FOSMI, এরা সবাই সেদিনকে ওখানে প্রেজেন্ট ছিল। প্রতিটা অ্যাসোসিয়েশন তাদের নিজের নিজের ইস্যুস আর নিজের নিজের পার্সপেক্টিভ কিভাবে বেঙ্গল গ্রো করবে। রিটেল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া, একটা ন্যাশনাল লেভেলের অর্গানাইজেশন, তারাও রিপ্রেজেন্ট করেছিল। রিলায়েন্স থেকে ভদ্রলোক এসেছিলেন টু রিপ্রেজেন্ট। তো I remember the Jains, they were the most excited lot. সেই দিনকে আমরা 2 জন করে অ্যালাউ করছিলাম, বিকজ there was lack of space, সবাইকে বসানো হবে কি করে। And Jain International Trade Organization called me up and said, we want to send 5 of our representatives for this. And they came and they spoke about what they feel Bengal would be doing, যেটা আপনি জিজ্ঞাসা করলেন বেঙ্গলের ফিউচারে কি কি ইন্ডাস্ট্রি গ্রো করবে, বেঙ্গল অ্যাজ আ হোল কিভাবে ইকোসিস্টেম ইজ অফ ডুইং বিজনেসটাকে বাড়ানো যেতে পারে। And believe it or not, every association had brought in very, very good pointers. And not just associations, there are also people from St. Xavier's College, from Calcutta University also coming in, because the student connected was also required. Alapon Babu প্রতিটা পয়েন্ট নোট ডাউন করেছিলেন and gave us feedback on that. We had a dossier given to him with a culmination of all the associations, their perspective. Urun Mukherjee সেদিনকে, who's generally, if you have noticed him, to grab his attention and to keep him attentive for a long time in a particular topic is very difficult. He was there for the entire 3 hours and sitting in that same place. And he actually got the last of the opportunity to speak because ওরা পেছনের দিকে বসেছিল. And then when he spoke for Bengal, for the Bengali community. And it was a moment where we realized that all of us are together. There is no competition. এখন it's an age of collaboration. Of course, নিজের নিজের ব্যবসায় থাকবে কম্পিটিশন, সে তো হবেই, বাট in growing Bengal we should all be on the same boat. আর সেই জায়গাটা কিন্তু তৈরি করা গেছে থট লিডারশিপের মাধ্যমে, that everybody has a mutual respect for each other's associations and their intent to do good work for Bengal. তো ওই জায়গাটা তৈরি হয়েছে। ইনফ্যাক্ট সেখান থেকে আরো ভালো জিনিস হয়েছে। আপনি ব্যবসার অবস্টেকলস নিয়ে বলছিলেন, there was this সাইকেল কোম্পানি, আপনি জানেন সবুজ সাথীর প্রচুর সাইকেল রিকোয়ারমেন্ট হয় বেঙ্গল গভর্নমেন্টের, সেগুলো সব পুরোটাই পাঞ্জাব থেকে আসে। ক্যান ইউ বিলিভ দ্যাট? তো বেঙ্গলে যেখানে সাইকেল ওলারা আছে, যারা সাইকেল কোম্পানিজ হিয়ার, one of them is our member, Unirock Cycles. তো উনি একটা জমি নিয়ে সমস্যা হচ্ছিল, জমিটা পাচ্ছে খড়গপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে। তো ওখানে কিছুটা পেয়েছেন, কিছুটা পাননি। শিলান্যাস নিজে মমতা ব্যানার্জি নিজে করেছেন, অফকোর্স অনলাইন। তো করার পরেও সামহাও কিছু একটা জায়গায় আটকে ছিল। তো আলাপন বাবু took note of it and cleared it off, and that happened during that thought leadership summit. তো এইগুলো অনেক আমাদের
I feel অনেকগুলো জায়গাতে আমরা we could connect with the government to get things done and also bring together so many associations under one common platform. আর আমার মনে আছে টেকনো ইন্ডিয়ার co-chairperson মানসী রয় চৌধুরী, উনি আমাদের চিফ মেন্টর। তো উনি যখন বেরোচ্ছিলেন, I was seeing her off, she told me something, সুভাষী এদিকে শোনো। I said হ্যাঁ বলুন। আমি মাঝে মাঝে আন্টি, মাঝে মাঝে মানে আন্টি তো আগে ছিল, এখন মাঝে মাঝে ম্যাডাম বলি। and then she tells me যে this has never happened in the history of Kolkata যে সবকটা অ্যাসোসিয়েশন এসে বসে একসাথে বেঙ্গলের ব্যাপারে ভেবেছে। So this was something which Bengal Business Council could pull off. Brilliant. I think what you are doing, Subhashish, is absolutely brilliant. কয়েকটা খুব র্যাপিড ফায়ার কোয়েশ্চেন করছি, তুমিও যথেষ্টই র্যাপিড ফায়ার, তো অতটা না ভেবে বলে ফেল। এমন কোনো পার্টিকুলার বই আছে যেটা তোমাকে লাইফ লেসন্স দিয়েছে এবং সেটা তুমি অন্য লোককে গিফট করতে চাও? The book's name is Maverick. আচ্ছা, এটা আমি দেখবো, এক্সপ্লোর করে দেখবো। তোমার একটা ডেইলি হ্যাবিট যেটা তোমাকে অ্যাজ আ লিডার, অ্যাজ অ্যান ইনস্টিটিউশন বিল্ডার খুব হেল্প? I think it's more the pranayam in the morning আমার বউ জোর করে যেটা করায়, probably that helps me keep that leadership focus in mind. Brilliant. Kolkata or Bengal in 3 words for you? যদি কলকাতা বেঙ্গল বলে 3টে ওয়ার্ড কি কি মাথায় আসে তোমার? I think passion, legacy, futuristic. Brilliant. যদি বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিল, obviously it's a big brand, but for Bengal যদি একটা ট্যাগলাইন তোমাকে তৈরি করতে হতো that not only gives confidence in our past but also makes us extremely optimistic about the future, সেটা একটা ট্যাগলাইন কি হতো বেঙ্গলের জন্য বা বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিলের জন্য? I think Bengal's renaissance will only come in the hands of the Bengali entrepreneurs. So this is one thing which I would press on. Brilliant. একটা প্রশ্ন যেটা একটু স্লাইটলি কন্ট্রোভার্সিয়াল হতে পারে, তোমার কি পলিটিক্স জয়েন করার কোনো ইচ্ছে আছে? I don't think so. Nah. Of course, I know why you're asking me this question. My best friend, our Ballabon, who is quite popular on the social media, he's an advocate in the High Court. So, he recently joined a particular political party, but that has nothing to do with Bengal Business Council or with me. He's still my friend. We still differ on a lot of issues, but we still have that one dinner of biryani every month. So that's what we do. Wonderful. Subhashish, absolute last promise, এর বেশি আর প্রশ্ন করব না। To be a part of Bengal Business Council, but to understand what Bengal Business Council is doing, be part of the ecosystem or even the broader ecosystem, তুমি এতগুলো অর্গানাইজেশন নাম বললে, what can we as Kolkatans do? What can we as Bengalis do to also contribute to the mission and vision of Bengal Business Council, these other organizations working for Bengal? I think Bengalis need to be more encouraging for such organizations যেখানে the acceptance should be much more. ওইটা having said that, আমার মনে হয় অন গ্রাউন্ড যেটা, তো এটা তো আমি একটু সাজিয়ে গুছিয়ে বললাম, অন গ্রাউন্ড একটা কাজ করলে অনেকটা কাজ এগিয়ে যাবে। সেটা হচ্ছে বাঙালি মায়েদের একটু বলতে হবে ছেলেদেরকে মেয়েদেরকে যে ব্যবসা করো, that will be enough. একদম। সুভাষিস, আর কোনো প্রশ্ন নয়, একটা শুধু রিকোয়েস্ট, আমাদের কলকাতা কলিং কমিউনিটি অডিয়েন্সের জন্য তোমার তরফ থেকে একটা মেসেজ, আর সেটা দিয়ে আমরা এই পডকাস্টটা শেষ করব। আই থিঙ্ক আপনাদের সব ভিউয়ার্সদের একটাই বার্তা দিতে চাই, দ্যাট উই নিড টু বি একটু ওই হতে হবে, শেমলেস হতে হবে। শেমলেস কিরকম? উই নিড টু ফরগেট দ্যাট উই হ্যাভ দ্যাট হ্যাংওভার, আর রাদার আমি বলবো কলোনিয়াল হ্যাংওভার, যে না উই আর লিটল better off in terms of our intellect, etc. Intellect is great, no doubt about that. What you do with that intellect is greater. So ওই জায়গাটায় I think all of us need to come together, celebrate Bengal's legacy of entrepreneurship, and not treat them
as some other part of the society, very much within the society, and we are trying to grow the society, give jobs, and trying to grow the state as a whole, and make it the ecosystem much better for all of us to thrive together. Thank you. ওয়ান্ডারফুল। শুভাশিস, সত্যি তোমার এই মেসেজের পরে আর কিছু আমার বলার নেই, বাট I wish, and from Kolkata Calling and from all our community members, we wish Mohendra Dutt and Sons all the very best for the future. It's something that carries our legacy, our history, our pride with it, and you are taking it forward. All the very best with the multiple initiatives and efforts that Bengal Business Council is doing to uplift and empower Bengali businesses in the state, in the city. So thank you for taking this responsibility on your shoulders with your secretariat, with your council, to take this forward. We wish you all the best, and listening to you, I think the future of Bengal is in safe hands, listening to people like you, people like Meghdut, people like Orun. So with that, wishing all of you all the very best from Kolkata Calling side. Would love to follow all your journeys together, and hope Kolkata and Bengal really, really rise and shine and prove all the negativity and pessimism wrong, and really be the place where people come calling. So এটা বলে শুভাশিস আজকের পডকাস্টটা এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ। Thank you very much.